Hello, my dear students in grade 5. How are you? I have come back once again to start the English lesson for you. Grade 5 එකේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලව ටීචර් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා English lesson එකට. ඔන්න ටීචර් අදත් ලෑස්ති දුවලා පුතාලව ටීචර්ගේ English පාඩමට එකතු කරගෙන අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. Now I hope you all can remember when I spoke to you about the lesson order, I told you that our unit number 6, there are 8 lessons and some lessons have got 2 parts. දුවලා පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? අපි lesson order එක කතා කරනකොට දැන් අපි කරන්නේ unit 6 එකනේ. We have started unit number 6 in your grade 5 pupils book. So we are doing unit number 6 and we have 8 lessons. අපිට පාඩම් 8ක් තියෙනවා. දුවලා පුතාලා අපි lesson order එක කරනකොට ටීචර් දුවලා පුතාලාට කිව්වා සමහර පාඩම් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා කියලා. So now we have started lesson number 6. Lesson number 6 has got 2 parts. 6 වෙනි පාඩම දුවලා පුතාලාට මතකයි කොටස් දෙකකින් තමයි ටීචර් කියලා දෙනවා කියලා පුතාලාට කිව්වේ. I have started the first part of this and I have completed that. Teacher දුවලා පුතාලට lesson number 6 එකේ පළවෙනි කොටස කරලා ඉවර කෙරුවා. I hope you can remember. What did we talk about in our lesson number 6 part 1? අපි මොනවද පුතේ කතා කරුවේ? lesson number 6 එකේ part 1 goodness of vitamins. අපි විටමින් ගැනනේ කතා කරන්නේ නේද පුතේ? lesson number 6 එක මගේ දුවලා පුතාලගේ vitamins ගැන අපි කතා කරන්නේ. So we have completed the first part of lesson number 6 and we spoke about vitamin A, vitamin B and vitamin C. So now you know why it is important for us to take vitamin A, B and C. We spoke about those things in detail. අපි පළවෙනි කොටසෙන් පුතේ vitamin A, B, C කියන විටමින් වර්ග 3 ගැන දුවලා පුතාලා තොරතුරු ඉගෙන ගත්තා. ඇයි අපිට ඒවා ඕනේ? අපිට මොනවද ඒ විටමින් වලින් තියෙන වාසි නේද? අපිට හැදෙන ලෙඩ රෝග මොනවද අපි ඒවා හරියට ගත්තේ නැත්නම්? අපි ඒවනේ කතා කරේ නේද පුතේ? Right. So now in our grade 5 pupils book unit 6 we are talking about healthy living. අපි පුතේ අපේ unit number 6 එකෙන් දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ අපි කතා කරන්නේ healthy living, නිරෝගීව කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක නේද පුතේ? ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපේ පාඩම් පෙළ ගස්වලා තියෙන්නේ. So now today we are going to start our lesson once again, that is lesson number 6 and we are going to do the second part of it. අපි 6 වෙනි පාඩමේ උනාද දෙවනි කොටස මගේ දුවලා පුතාලා ටීචර්ත් එක්ක කරනවා. Now we have already completed 3 vitamins, talking about 3 vitamins, that is A, B and C, as I told you. අපි vitamin A, B, C කියන තුන ගැන කතා කරලා ඉවරයිනේ පුතේ. ඔන්න දැන් අද පාඩමේ අපි තවත් vitamin වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරනවා. That is vitamin D and vitamin E. So now you know what we are going to talk about in our lesson today. And at the same time, we have to complete our workbook activities related to our lesson number 6. So now what do you have to bring? You have to bring your pupils book and you have to bring your workbook because we have to complete all those things. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් අපි කරන්නේ මොනවද කියලා අද දන්නවා. pupils book එකයි workbook එකයි දෙකම ගේන්න ඕනේ. දුවලා පුතාලාට workbook activities තියෙනවා complete කරන්න. Right. So without getting late, we will quickly start our lesson. So today we are going to do unit number 6, lesson number 6, the second part of lesson number 6 and we are going to talk more about the goodness of vitamins, right? So come with me, let's start our lesson. So now before we move on to vitamin D and vitamin E, we will just take a quick look at what the vitamins are. මොනවද මේ විටමින් කියන්නේ පුතේ? අපි නැවත පොඩ්ඩක් මතක් කරගනිමු දුවලා පුතාලට මතකයි. ටීචර්ත් එක්ක පුතාලා ඉගෙන ගත්තනේ. අපි දැන් බලමු vitamins කියන්නේ මොනවද? What are vitamins? The vitamins are natural and essential nutrients required in small quantities
දුවලා පුතාලට ටීචර් කිව්වා මතකයි නේද පුතේ? විටමින්ස් කියලා කියන්නේ ස්වභාවික ඒ වගේම අපේ ශරීරයට හුඟක් වැදගත් වෙන හැබැයි පුංචි ප්‍රමාණ වලින් අපි ගත යුතු දෙයක් තමයි විටමින්ස් කියලා කියන්නේ. That is what it says. The vitamins are natural. Natural කියන්නේ පුතේ ස්වභාවික and essential nutrients. අපිට ඊටාම වැදගත් පෝෂක කොටස් වර්ගයක් තමයි මේ විටමින්ස් කියලා කියන්නේ. Required in small quantities. Required කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ small quantities. පුංචි ප්‍රමාණ වලින් තමයි අපි විටමින් ලබා ගන්න ඕනේ. Now children, as you all know, anything you have to, whatever vitamins and minerals you take, you have to be very careful. Now we are going to talk about that as well. We are not going to just take any amount of vitamins that we want. It has to always be in the required amount. අපි අනවශ්‍ය විදිහට විටමින් පාවිච්චි කරන්නේ, ලොකු ප්‍රමාණවල් වලින් විටමින් ගන්නේ, එහෙම කරන්න හොඳ නෑ පුතේ. අපි මේ පාඩම අවසානයේ කතා කරමු අනවශ්‍ය විදිහට අපි විටමින් ගන්න හොඳ නැහැ. හැම දෙයක්ම අපි එක ප්‍රමාණයකටනේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So now we are going to learn about taking vitamins and in their proper quantity. They play a major role in growth and development. ඇයි පුතේ අපිට විටමින්ස් වැදගත් වෙන්නේ? They play a major role. අපිට විශාල වශයෙන් උදව් වෙනවා growth and development. පුංචි දරුවන්ගේ වර්ධනය, ඔයගලන්ගේ අධ්‍යාපනය වැඩි කරගන්න නේද පුතේ? අපේ බුද්ධි වර්ධනයට, අපේ ශරීර වර්ධනයට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකයි කියන්නේ growth and development. Vitamins repair, heal and maintain healthy bones and tissues. දැන් පුතේ විටමින්ස් වලින් අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? විටමින්ස් repair. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ පුතේ කැඩුණු බිඳුණු දේවල්, ඒ කියන්නේ දැන් උන අපි අතපය කැඩිලා යනවා වගේ නෙමෙයි. අපේ ශරීරයේ නිතර දේවල් ගෙවෙනවනේ. We always use different body parts, and then we have to always be in good health. So when we take vitamins, that will repair anything that your body needs. It will repair, and if your body needs any healing, අපි දැන් අසනීප වෙනවා නේද පුතේ? අපේ ශරීර කොටස් අසනීප වෙනවා. එතකොට තමයි විවිධ වර්ගයේ රෝග අපිට හැදෙන්නේ. So it heals you. අපිව සුවපත් කරන දෙයක් තමයි විටමින්ස් කියලා කියන්නේ. And maintain healthy bones and tissues. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ අවශ්‍ය වෙලාවල් වලදී අපේ ශරීරයේ කැඩුණු බිඳුන දේවල් නැවත හදලා නේද? අපිට එතකොට අපේ තියෙන දේවල් සුවපත් කරනවා, ඒ වගේම මේන්ටේන් කරනවා. ඒ කියන්නේ පවත්වගෙන යන්න healthy bones and tissues පවත්වගෙන යන්න හොඳ මාංශ පේශි, හොඳ අස්ථි, ඒ දේවල් දිගටම පවත්වගෙන යන්න තමයි අපිට මේ විටමින්ස් කියන දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ. For the proper functioning of an immune system. එතකොට ඒ හැම දෙයක්ම හරි විදියට කෙරුණොත් නේ පුතේ අපිට healthy විදියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නේද? නිරෝගීවට අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අපේ ශරීරයේ තියෙන හැම දෙයක්ම නිරෝගීව පැවතුනොත් විතරයි. So these vitamins help us to live a healthy life. Now in our unit number 6 we are talking about healthy living. අපි නිරෝගීව ජීවත් වීම ගැන කතා කරන්නේ යුනිට් 6 එකෙන් නේද පුතේ? එතකොට මේ විටමින්ස් වලින් ඔන්න අපිට ඇඟේ අපිට අපේ කැඩුණු බිඳුණු ගෙවිලා ගිය දේවල් අපිට හදලා දෙනවා. ඒ වගේම අපිට අපිව සුවපත් කරනවා. ඒ වගේම අපේ අස්ථි මාංශ පේශීන් හොඳට ශක්තිමත්ව පවත්වගෙන අපිට නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න උදව් කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. මොකද පුතේ අපි ඒක නැවත කියවලා බලමු. The vitamins are natural and essential nutrients required in small quantities. They play a major role in growth and development. Vitamins repair, heal, and maintain healthy bones and tissues for the proper functioning of an immune system. අපේ ශරීරය නිරෝගීව පවත්වගෙන යන්න තමයි පුතේ මේ විටමින් අපිට අනිත් දේවල් වගේම උදව් කරන්නේ. Right? So you have to know why we need the vitamins. These vitamins are abundantly found in both plants and animal source and play a vital role in both growth and development and maintain good health. දැන් පුතේ අපිට මේ විටමින්ස් කොහොමද කොහෙන්ද අපිට ලැබෙන්නේ? අපි කොහොමද ගන්න ඕනේ මේ විටමින්ස්?
these vitamins are abundantly found. ඒ කියන්නේ හුඟක් මේ අපි කියන විටමින් වර්ග පුතේ අපිට වැඩි වශයෙන් කොහොමද අපිට හොයාගන්න පුළුවන්? abundantly කියන්නේ ඇති පදන් හොඳට ගොඩක් තියෙනවා. found in both plants and animals. ශාක සහ සත්ව ආහාර වලින් තමයි අපිට vitamins අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් පුතේ. So both plants and animals. So we take plant food we have, and then we take animal food. So in all these things, vitamins are abundantly, vitamins can be found. ඉතින් පුතේ අපි නිකන් පෙති විදිහට විටමින් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම අපිට හොඳ කෑම, අලුත් එළවලු පළතුරු නේද? මස් මාළු, කිරි බිත්තර, we can take all these natural sources, natural plants, animal food, all these are available with a lot of vitamins containing in them. So you don't have to take them in pills. බෙහෙත් විදිහට අපිට විටමින් පාවිච්චි කරනවට වඩා මේ විදිහට අපිට විටමින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. That will help us to grow. That will help us in our growth and development. අපිට හොඳින් අපේ ශරීරය වැඩෙන්න, අපිට ශරීරය වර්ධනය කරගන්න ඕන පුතේ අපිට plants වලින් සහ animals ලගෙන් ලැබෙන vitamins අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now I want you to come to your pupils book. ඔන්න පුතේ දැන් අපි pupils book එකේ vitamin A, B, C ගැන කතා කරුවා. I hope you can remember. We spoke about vitamin A, vitamin B and vitamin C. So now today in our lesson number 6 part 2, we are going to talk about vitamin D and vitamin A. So first, now if you turn to your pupils book like this, you will see vitamin D. Okay? I'm blank. Now what are we going to talk about? I'm vitamin D. So we will write that here. Vitamin D. Right. Now we spoke about A, B, C and now it's vitamin D. Now how can this vitamin D help us? අපිට කොහොමද පුතේ ඇයි මේ vitamin D කියන එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ? To have strong bones and teeth. Oh, to have strong bones and teeth. මොනවද පුතේ අපිට vitamin D වලින් ඇඟට ලැබෙන විශේෂිත වෙන මොකද්ද උපකාරය අපිට ලැබෙන? අපේ bones and teeth. අපේ අස්ථි සහ දත් අපිට ඔන්න හුඟක් පරිසම් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ vitamin වර්ගය, vitamin D. What are the food sources that we can find vitamin D? ඔන්න පුතේ මේ ආහාරවල වල තමයි අපිට vitamin D වැඩි වශයෙන් දකින්න ලැබෙන්නේ. Salmon, cheese, egg yolk, soya milk and cereals. මොනවද පුතේ වර්ග? Salmon කියලා කියන්නේ පුතේ මාළු විශේෂයක්. පුතාලා දුවලා කන සැමන් ටින් වල ඉන්න මාළු ඒ අපි එතකොටත් කියනවා අපි සැමන් කනවා කියලා නේද පුතේ? හැබැයි සැමන් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මත්ස්‍ය වර්ගයක්. සැමන් කියන මාළු අපේ රටේ නම් නෑ. සැමන් මාළු වගේ හුඟක් විටමින් D අඩංගු වෙනවා. Salmon is a name of another fish. Cheese, you all know what cheese is. Then egg yolk. Egg yolk කියලා කියන්නේ පුතේ බිත්තර කහ මදවල. බිත්තර කහ මදවල බිත්තරවල හුඟක් විටමින් D තියෙනවා. Soy milk, සෝයා කිරි. සෝයා කිරි වල ඔන්න හුඟක් විටමින් D අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. And cereals. සීරියල් වර්ග මගේ දුවල පුතාලා දන්නවනේ සීරියල් වර්ග වලත් ඔන්න පුතේ හුඟක් විටමින් D තියෙනවා. Now can you see, as we spoke about in at the beginning of the lesson, there are so many sources where we can find vitamin D. Plants and in animals. Now can you see, we can find animal vitamin D in animal food like salmon. Then cheese is made of milk from the cow, and then egg. Then soy milk and cereals, they are all from grains, plants. ඉතින් අපිට පුතේ එළවලු පළතුරු ගස් වලින් වගේම අපිට සත්ව ආහාර වලිනුත් මෙන්න මේ vitamin D මෙන්න මේ විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. So now vitamin D will help you to have strong bones and teeth. Then at the same time, vitamin D is contained in these food items like salmon, cheese, eggs, egg yolk,
soy milk and cereal. So these are the important things to remember in order to get some vitamin D when we need. So that is very essential. Vitamin D is also as important as the other vitamins. So now let's move on and we will talk about vitamin D. අපි දැන් vitamin D ගැන තව වැඩි දුරටත් දුවලා පුතාලා ඔන්න ඉගෙන ගන්න යනවා ටීචර්ත් එක්ක. Vitamins are nutrients that the body cannot create. Vitamin කියලා කියන්නේ පුතේ අපිට අපේ ඇඟේ නිපදව ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි හුඟක් වෙලාවට ඒවා සත්ව ආහාර, ශාක ආහාර වලින් තමයි අපි ලබා ගන්නෙ. That is what it says. Vitamins are nutrients that the body cannot make. And so a person must consume them in the diet. අපි ඒක කෑම විදිහට කෑම වලින් අපි vitamins අපේ ඇඟට ලබා ගන්න ඕනේ. So that is why I told you that we need to eat fresh vegetables, then fresh fruits, and then meat items, fish, milk, cheese, and all those things we have to intake. අපි පුතේ vitamin කියන ඒවා අපේ ඇඟ ඇතුලේ නැති නිසා අපි ඔන්න ඒවා පිටින් අපි ආහාර විදියට අපේ ඇඟට ඇතුල් කරගන්න ඕනේ. The special thing is that the body can produce vitamin D. ඔන්න පුතේ vitamin D වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට අපේ ශරීරය ඇතුලෙන් හදාගන්න පුළුවන් එකම vitamin එක තමයි vitamin D. Now this says body cannot create. අපිට හදාගන්න බෑ ගොඩක් අනිත් vitamin වර්ග. But the special thing is that the body can produce vitamin D. අපිට අපේ ශරීරයෙන්ම vitamin D කියන vitamin එක ඕන හදාගන්න පුළුවන් පුතේ. But there are, as we spoke about the food items and the sources of vitamin D, අපි vitamin D ගන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග ගැනත් කතා කරා. හැබැයි අපිට පුතේ අපේ ශරීරයෙන්ම vitamin D අපිට හදාගන්නත් පුළුවන්ලු. So that is the only vitamin that we can produce within our body, and that is very important. Rather than taking it from out, we can always consume all these food items and have a healthy lifestyle. But vitamin D is very important because we can produce it in our body. අපිටම ඇඟේ හදාගන්න පුළුවන්ලු vitamin D. Then කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? We are going to talk about that. How we are going to produce vitamin D. Okay? Right. There are commonly two kinds of vitamin D. දැන් පුතේ සාමාන්‍යයෙන් vitamin D කියන vitamin එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. There are commonly two kinds of vitamin D, vitamin D2 and vitamin D3. Now I hope you can remember when we spoke about vitamin B, there were quite amount of vitamin Bs, like vitamin B2, 3, I hope you can remember, up to vitamin B12, and how important those vitamins are. So like that, but not as the way we had vitamin B. Vitamin D has only two types. අපිට වර්ග දෙකකින් ඔන්න vitamin D එක කොටස් දෙකකින් බෙදිලා අපිට මෙන්න මේ විදියට D2, D3 කියලා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. D2 is delivered by plants. Now mostly vitamin D2, we can take vitamin 2 from the plants. අපිට ශාක වලින් තමයි පුතේ ගොඩක් වෙලාට මේ vitamin D2 කියන කොටස අපිට ශාක ආහාර වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. Vitamin D3 is delivered naturally by our human body when our body gets presented to sunbeams. මොකද්ද පුතේ මේ sunbeams කියලා කියන්නේ? මගේ පුතාලා දන්නවද sunbeams කියලා කියන්නේ පුතේ ඉර එළිය. Now children, what is this now? With these sunbeams, how can we have vitamin D3? අපිට කොහොමද පුතේ මෙන්න මේ ඉර එළියෙන් vitamin D3 කියන එක ලැබෙන්නේ කොහොමද? Now what does this say? D3 is delivered naturally. ඔන්න පුතේ ස්වභාවිකවම by our human body. අපේ ශරීරය ඇතුළෙන්ම ස්වභාවිකවම මෙන්න මේ vitamin D3 කියන එක නිෂ්පාදනය වෙනවලු. කොහොමද? By
presented to sunbeams. When we present ourselves to sunbeams, ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ ශරීරය ඉර එළියට නිරාවරණය වුණාම දැන් මගේ දුවලා පුතාලා එළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්නේ අවුව වෙලාවට නේද පුතේ ඉර එළිය අපේ ඇඟට ලැබෙන්න ඇඟට වැටෙන්න සැලැස්සුවාම අපේ ඇඟ ඇතුළෙන්ම ඔන්න විටමින් D3 කියන එක නිර්මාණය වෙනවා. So see, it's a natural source. Sunbeams are all natural. We don't have to go and pay for sunlight. නේද පුතේ අපි ඉරේලියට ගෙවන්න ඕනේ නෑනේ. අපි ඔන්න ඉරේලිය හොඳින් තියෙන වෙලාවට එළියට ගිහිල්ලා අපේ ශරීරයට ඉරේලිය වැටෙන විදියට අපි හිටියානම් අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ පුතේ ඇඟ ඇතුළෙන්ම නිෂ්පාදනය වෙනවා vitamin D3, which is very important to us. Both D2 and D3 are necessary for the body to build healthy bones, particularly for your kids. ඔන්න පුතේ මගේ පුංචි දුවල පුතාලට තමයි වැඩියෙන්ම මෙන්න මේක වැදගත් වෙන්නේ. Now both vitamin D2 and vitamin D3 are very important to us, and vitamin D2 can be taken from the plants. අපිට ශාකාහාර ගත්තාම vitamin D2 එක ලබා ගන්න පුළුවන්. When we go out into the sun and when we play, we can naturally have vitamin D3 creating in our body. අපිට ස්වභාවිකවම ඔන්න පුතේ අපේ ඇඟ ඇතුළෙම අපිට vitamin D3 එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් අපි එළියට ගිහිලා සෙල්ලම් කෙරුවොත්. So that's something very simple. We all can go out into the garden, to the playground, and we can play in the sun. Now don't worry about getting burnt in the sun. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා හිතන්න පුළුවන් අපි අවුවට ගියාම කළු වෙනවා නේද? අවුවට ගියාම රස්නේ වැඩි. ඒ වුණාට පුතේ අපිට විටමින් D ලබා ගන්න ඕනේ නම් ඔන්න අපි අවුවට ගිහිල්ලා දුවලා පුතාලා සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ අවුව තියෙන වෙලාවට. උදේ නම් වැඩියෙන් හොඳයි. If you can go out in the morning and if you can play and get exposed to the sun, you are going to have a lot of vitamin D without spending a single cent of money. අපි සල්ලි වියදම් කරන්නත් ඕනේ නෑ මේ විටමින් වලට නේද පුතේ? So that is something very important to remember. Right, let's move on with our next. Getting sufficient sunlight is the best way to help the body produce enough vitamin D. ඔන්න පුතේ ඉර එළිය අපිට හොඳටම ඇති. අපිට ඇඟට වැටෙන ඉර එළිය අපි හොඳට අපේ ඇඟට වැටෙන්න දුන්නොත් අපිට ඒ ලැබෙන ඉර එළියෙන් ඇති වෙන vitamin D අපේ ශරීරයට හොඳටම ඇති. හොඳටම ප්‍රමාණවත්. Getting sufficient sunlight. ඇති ප්‍රමාණයක් අපි හොඳට ඉර එළිය ලබා ගන්න ඕනේ. දැන් පුතේ අපි නිකන් හිතුවොත් පොඩ්ඩක් අවුවට ගිහිල්ලා ආවා කියලා එහෙම නෙමෙයි. You have to expose yourself to the sunbeams, the sunlight, and that will be enough for you to create a vitamin D within your body. Sunlight is the best way to help the body produce enough vitamin D. So that is enough. You don't have to take extra vitamin D3 from anywhere else. It's all packed up in the sunlight that we can see in the morning. So keep that in mind. Now maybe you can tell your little brothers and sisters, or maybe your older brothers and sisters, to go out into the sun and play and be in the sun, so you will have vitamin D, enough of vitamin D with you. Okay, right, so that's something important. Sources of vitamin D. මොන වගේ කෑම වලද පුතේ vitamin D තියෙන්නේ? දැන් අපි ඒ ගැනයි කතා කරන්නේ. We are going to talk about the food items that we can find vitamin D. Fatty fish. Fatty fish කියලා කියන්නේ පුතේ තෙල් අඩංගු මාළු වර්ග. හුඟක් තෙල් තියෙන මාළු වර්ග තියෙනවා. දැන් සැමන් කියන මාළු වගේ තෙල් තියෙනවා. නේද පුතේ? ඒ වගේ තෙල් තියෙන මාළු. Fatty fish such as salmon, mackerel and tuna. සැමන් කියලා මාළුවෙක් ඉන්නවා නේද? එතකොට mackerel, එතකොට අපි tuna කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ සිංහලෙන්? අපි කියනවා ඔය කෙලවල්ලු මාළු කියලා කියන්නේ නේද? බල මාළු, කෙලවල්ලු මාළු ඒවට අපි කියන්නේ tuna කියලා. එතකොට tuna කියන මාළු වගේ තෙල් තියෙනවා. ඒ මාළුන්ගේ තෙල් තියෙනවා පුතේ. ඒවා තමයි vitamin D අඩංගු තෙල්. So they are very good. They are the fish which contains fat. Fat කියලා කියන්නේ තෙල් වර්ග වලට. Oil කියලා කියන්නේ තෙල්. Fat කියලා කියන්නේ පුතේ අපි මස් මාළු ගැන කතා කරනකොට fat කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන තෙල් වලට. Egg yolks. බිත්තර කහ මදවල හුඟක් vitamin D තියෙනවා පුතේ.
then cheese, beef liver, mushrooms, milk, cereals and juices. Mushroom, හතු වර්ග පුතේ බිම්මල් වල හොඳට විටමින් D තියෙනවා. දුවල පුතාලා ඔන්න කණ්ඩ කැමැත්තෙන් පුරුදු වුණා නම් මෂ්රූම්ස් වල හුඟක් විටමින් D තියෙනවා. then liver අපි කියනවා පීකුදු කියලා නේද? මස් මාළු කන දුවල පුතාලට ඔන්න ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. then milk කිරි වල තියෙනවා හුඟක් විටමින් D පුතේ. so that is something that you get from the animal sources. So you can have milk, cheese and liver, and then fish, fatty fish like salmon, mackerel and tuna, and then cereals and juices. cereal වර්ග තියෙනවා නේද පුතේ? හුඟක් වෙලාට සමහර දුවල පුතාලා උදේ කෑමට එක එක වර්ගයේ ධාන්‍ය වලින් හදන ඒවට අපි cereals කියලා කියනවා. So those are natural plant sources where we can get a lot of vitamin D. So you can have them as well as orange juice, different types of fruit juice. දැන් පුතේ බලන්න ස්වභාවිකව අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවානේ විටමින් නේද පුතේ? We can have fresh juice, and I hope you can remember we made two beautiful fresh tasty juices in our lesson. Can you remember? We made a papaya juice, we made a wood apple juice. So natural fruits, natural vegetables are always very rich in vitamins and minerals. So you can eat these food items in order to get a lot of vitamin D, and at the same time you have to go out and play in the sun. That will give you vitamin D3. Symptoms of vitamin D deficiency. ඔන්න පුතේ දැන් අපි කතා කරන්නේ මොනවා ගැනද? vitamin D අපිට අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. Now take a look at the picture. ඔන්න vitamin D අඩු වුණාම අපිට මොන වගේ රෝග ලක්ෂණද එන්නේ? symptoms කියලා කියන්නේ පුතේ රෝග ලක්ෂණ. symptoms of vitamin D deficiency. vitamin D අඩු වුණාම ඇති වෙන රෝග ලක්ෂණ. Let's take a look at this. excessive sweating. ඒ කියන්නේ පුතේ අනවශ්‍ය විදියට දාඩිය දාන්න පටන් ගන්නවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩක් කරුවාම අපිට දාඩියක් දානවනේ. හැබැයි ඒක අනවශ්‍ය විදියට වැඩියෙන් ගොඩාක් අපිට දාඩිය දානවා නම් ඔන්න ඒ කියන්නේ අපිට විටමින් D වල පොඩි අඩුවක් අපේ ඇඟේ තියෙනවා කියලා. Then high blood pressure. High blood pressure. Now there is a normal pressure limit that we have to maintain in our body. අපේ ශරීරයේ පුතේ පවත්වාගෙන යන්න ඕන රුධිර පීඩනයේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. blood pressure කියන්නේ රුධිර පීඩනය. ඔය දුවල පුතාලගේ ආච්චිලා සීයලා කියන්නේ මට pressure එහෙම කියනවා නේද? So that is the pressure going up. It has to be in a natural level, and if it goes up or if it goes down, then that means you have some sort of a uncomfortableness, and that's not good for your body. Tiredness and fatigue. You will always feel very tired. අපිට vitamin D අඩු වුණාම පුතේ දැන් අර උඟක් දාඩිය දානවා කියලා කිව්වේ ඒ වගේ අපිට හරි කම්මැලි ගතියක් මොන වැඩේ කරන්න ගියත් අපිට මහන්සි වගේ ගතියක් දැනෙනවා vitamin D අපේ ඇඟේ අඩු වුණොත්. Then digestive problems. Digestive කියන්නේ අපේ ආහාර ජීර්ණය කිරීමේ අපහසුතාවයන් අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් පුතේ. ආහාර ජීර්ණය අපිට කැම දිරවනවා කියලා කියන්නේ අපි විටමින් D අඩු වුණාම ඇඟේ ආහාර ජීර්ණයට පොඩ්ඩක් ඒක අපේ බලපානවා පුතේ. සමහර කැම කෑවහම ඔන්න බඩ අපිට මේවා දිරවලා නැහැ වගේ අපහසුතාවයක් අන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි අපි කියන්නේ digestive problems. Digestive problems will occur if you do not have the correct amount of vitamin D in your body. Mood swings කියලා කියන්නේ පුතේ mood එක අපේ තියෙන අපිට අර දැන් අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරේ හරි මහන්සියක් දැනෙනවා. එතකොට අපිට ඉතින් අර සන්තෝෂයක් නැහැනේ නේද පුතේ? mood එකක් හොඳ mood එකක් නැහැ. When we have to be healthy and strong in order to be very happy. අපිට හරි සතුටුයි නේද පුතේ? අපිට ලෙඩ නැත්තම් අපි කම්මැලි නැත්තම් අපි සන්තෝෂෙන් ඉන්නවනේ. So sometimes you don't feel like doing anything. The mood can change if you are deficient in vitamin D. Impaired immunity. Impaired immunity. That means your immunity level will go down. දුවල පුතාලට ලෙඩ රෝග වැළඳෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි පුතේ. විටමින් D අපි අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තොත් අපිට විටමින් D අපේ ඇඟේ අඩුයි නම්. If we don't have enough vitamin D, you will fall ill very soon. Then
overweight and obese අපි ටිකක් පුතේ ඇඟ අපේ vitamin D ඔන්න අපිට ඇඟට අඩු වුණොත් අපිට අනවශ්‍ය විදියට අපේ බර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි ඇඟේ බර පවත්ව ගන්න නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න නේද? In order to live a healthy, very active, energetic life, you have to have vitamin D in a good amount in your body in order to maintain healthy bones and teeth, as we spoke before. So you have to be very careful. You need to take vitamins properly, and you have to always the other thing I forgot to tell you, bone pain. There will always be pains in your bones. නිකං අර ඇඟේ නිකං අට කටු රිදෙනවා, මගේ නිකං අස්ථි රිදෙනවා, එක මේ joints රිදෙනවා, ඒ වගේ එන්නේ පුතේ vitamin D අඩු වුණාම. Now my little girls and boys are small children, so there are enough plenty of food items that you can take because you all don't have diabetes or high blood pressure නේද? මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න අවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය කෑමක් අරගන්න පුළුවන්. මොකද දුවලා පුතාලා තාම පොඩි, ඕගලන්ට diabetes නෑ නේද? දියවැඩියාව ඒ වගේ රෝග මගේ චූටි දුවලා පුතාලට නෑනේ. ඉතින් පුතේ ඕගොල්ලෝ හොඳට ශාකාහාර, සත්වාහාර ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. You have to take natural food items. Plant food and animal food, they have to be natural. You can consume them in any way that you want as long as you take natural fruits and vegetables and these items that are good for your health. So you have to be very careful not to have low amounts of vitamin D. Maintain the correct amount of vitamins that you need all the time. Okay? Right. Next, some interesting facts about vitamin D. Now we are going to talk about some interesting facts about vitamin D. ඔන්න පුතේ අපි vitamin D ගැන ඔන්න බලමු. අපි ටිකක් විශේෂිත කරුණු ටිකක් ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙනවා දුවලා පුතාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් දැනුම් පොතට. අපි බලමු ඇයි මේ vitamin D අපිට වැදගත් වෙන්නේ. The rays of natural sunlight that produce vitamin D in your skin cannot penetrate glass. This means you cannot get vitamin D inside a car or at home. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දැන් ටීචර් ඉස්සෙල්ලා දුවලා පුතාලට කිව්වා නේද අපිට ඉරේලියෙන් vitamin D ලැබෙනවා කියලා. Now you just because you think that now sometimes when you are inside your house, අපි ගේ ඇතුලේ ඉන්නකොට ඔන්න ජනේලෙන් අපේ ඇඟට ඉරේලිය වැටෙනවා. But do you know that it is not because the rays of the sunlight, the rays that helps you to build vitamin D in your body cannot pass the glass, cannot pass and come and touch your body. We feel the warm earth and the heat of the sunlight, but the rays which need for us to build vitamin D in our body will not come through the glass. අපි glass එකක් ළඟ වාඩි වෙලා ඔන්න දැන් අපි කාර් එකක යනවා. අපි කාර් එකේ යනකොට අපේ ඇඟට ඉරේලිය වැටෙනවනේ නේද පුතේ? එතකොට අපි ගෙදර ඉන්නකොට වීදුරුවක් ළඟ ජනේලයක් ළඟ හිටියොත් අපිට ඇඟට ඉරේලිය වැටිලා ඒ අපිට රස්නේ දැනෙනවා. හැබැයි පුතේ අපිට vitamin D ඇඟේ නිපදවන්න ඕන කරන ඒ තියෙන ඉරේලියේ තියෙන කිරණ අපේ ඇඟට එන්නේ නැහැ glass එකක් හරහා. So that is why I told you have to go out and play. Go out to the garden, go straight into the sun, expose yourself to the sun, and you can build up vitamin D3 in your body very easily. අපි ගේ ඇතුලේ හිටියට අපිට vitamin D ඕන පුතේ ඇඟ ඇතුලේ නිපදව ගන්න බෑ. ඒ ඉරේලිය එහෙම වැටුණාට වැඩක් නෑ. අපි ගිහිල්ලා අපේ ශරීරයට කෙලින්ම ඉරේලිය ලැබෙන විදියට අපි ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔන්න අපිට vitamin D හදා ගන්න පුළුවන් අපේ ඇඟ ඇතුලේම. That is an interesting fact, right? A person would have to drink 10 tall glasses of milk each day just to get minimum levels of vitamin D into their diet. ඔන්න පුතේ අපි ඔන්න vitamin D දැන් අපි මේ කතා කරුවේ අපිට ස්වභාවයෙන්ම එළියට ගියොත් අපිට ඉරේලියෙන් vitamin D ලබා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කොහොමද පුතේ අපි ගන්න ඕනේ? ඔන්න බලන්න. A person would have to drink 10 tall glasses of milk. කිරිවල අපි vitamin D තියනවා කියලා කිව්වනේ නේද පුතේ? උස වීදුරු 10ක් විතර ඔන්න කිරි බිව්වොත් අපිට ඔය ඉරේලියෙන් ලැබෙනවා වගේ ලබා ගන්න පුළුවන්ලු vitamin D. So why do we have to do that when we can go out and we can have the sunlight? Because now in a country like Sri Lanka,
we have 12 hours per day, we have the sunlight. So we can go out into the sun, we can play in the sun, get ourselves exposed, and we can have vitamin D. Okay? Right. Now another interesting fact. The further you live from the equator, the longer exposure you need to the sun in order to generate vitamin D. මොකද්ද පුතේ ඒ කියන්නේ? The further you live from the equator. Equator කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මගේ දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනවද සමකය කියලා කියනවා අපි. අපි ලෝක ගෝලය ගත්තහම මැදින් යන කොටසට තමයි පුතේ සමකය කියලා කියන්නේ. So the sunlight comes straight to the countries which are very close to the equator. අපි සමකය ආසන්නයේ ඉන්න රටවල් වලට ඉර එළිය හුඟක් තදින් වැටෙනවා. So now Sri Lanka is situated in such a position where we are very close to the equator. අපි සමකය ආසන්න රටක් කියලා මගේ දුවල පුතාලා අහලා තියෙනව නේද? So and we have enough of sunlight as I told you. So the people who live further from the equator, ඒ කියන්නේ equator එකෙන් ඈත ජීවත් වෙන රටවල් තියෙනවනේ නේද පුතේ? Like England, then Europe, like America, then the countries in the North Pole and the South Pole, right? They have to, stay in the sun for a longer time than the way that we stay. එතකොට පුතේ සමකය ආසන්නයේ රටවල් වල ඉන්න අයට දැඩි හිරු රශ්මියක් දැනෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලා අවුවට නිරාවරණය වෙන්න ඕනේ නැහැ. But the people who are living further from the equator, they have to stay a longer time than you and me. They have to get themselves exposed to the sun more than the way that we do. Sri Lanka is very close to the equator and we receive sunlight throughout the year. නේද පුතේ? අපිට කොහොමද ඉරේලිය ලැබෙන්නේ? Now we get sunlight throughout the year. එක දවසක්වත් මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා තියෙනවද ඉර පායන්නේ නැති දවසක් අපේ රටේ? But there are countries in the world that they don't see sun. Not all the time. මුළු අවුරුද්ද පුරාවටම ඉර පායන්නේ නැති රටවල් තියෙනවනේ පුතේ නේද? Countries like Norway, the countries like the North Pole and the South Pole, so they do not receive sunlight all the time. ඒ වගේ ඉර එළිය නැති, ඉර පේන්නේ නැති රටවල් තියෙනවා පුතේ. ඉතින් අපි ඒ අතින් හරිම වාසනාවන්තයි නේද? We can always go into the sun anytime. We can go out during the day and you can get yourself exposed to the sun and gather a lot of vitamin D in your body. So we are very fortunate. We are very lucky, right? Being born in a country like Sri Lanka. Right. Then the next one. 40% of the US population is vitamin D deficient. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජීවත් වෙන අයගෙන් 40%ක්ම vitamin D ඌනතාවයෙන්ලු ඉන්නේ. Now as we spoke about living close to the equator, I told you we get enough of sunlight. But now in a country like America, those people are suffering. 40% of them do not have enough of vitamin D in them. Then the fifth one. People who are tan require more time in the sun to get vitamin D because the darker skin pigment blocks the effects of the sun. ඔන්න පුතේ දැන් ටිකක් වර්ණය අඩු අය ඉන්නවනේ. People who are tan කියලා කියන්නේ පුතේ දැන් අපි සුදු නැති අපේ ලෝකේ ඉන්න සමහර රටවල් වල ඉන්නවා ටිකක් පාට තද මිනිස්සු ඉන්නවා නේද? So the people who have dark skin have to stay in the sun for a long time. ටිකක් වැඩි වෙලාවක් අවුවේ ඉන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ හැමේ තියෙන pigments කියලා කියනවා පුතේ. අපේ හැමේ තියෙනවානේ මෙලනින් වර්ණක තියෙනවා නේද? ඒ දේවල් ටිකක් වෙලාව ගන්නවා. ඒ තද පාට නිසා ඒවා බ්ලොක් වෙලා තියෙන නිසා ඉර එළිය ලැබුණ පමණින්ම නෑ. ඒගොල්ලෝ ටිකක් වැඩි වෙලාවක් අවුවට expose වෙන්න ඕනේ. People who are tan require more time in the sun. They need to go and stay in the sun more than the times that we stay to get vitamin D because the darker skin pigments block the effects of the sun. Right, now let's talk about the sixth one. Vitamin D avoids rickets, which is a bone ailment
that prompts bone cracks and disfigurement. මොකද්ද පුතේ ඒ කියන්නේ? rickets කියලා රෝගයක් තියෙනවා. rickets කියලා රෝගයක් තියෙනවා. ඒක හැදෙන්නේ vitamin D අඩු වුනහම. right? vitamin D avoids rickets. අපි vitamin D හරි ප්‍රමාණයෙන් අපේ ඇඟට ලබා ගන්නවා නම් පුතේ අපිට මේ rickets කියන රෝග තත්ත්වය නතර කරගන්න පුළුවන්. What is rickets? That is a bone ailment. ඒ කියන්නේ අපේ අස්තිවල හැදෙන රෝගී තත්ත්වයක් that prompts bone cracks and disfigurement. ඒ කියන්නේ පුතේ bone cracks කියලා කියන්නේ අපේ අස්ති බිඳී යන්න පුළුවන්. අපේ ඇඟ vitamin D අඩු වුනහම පුතේ මේ rickets කියන රෝගය අපිට හැදෙනවා. ඒ rickets කියලා කියන්නේ අපේ bones crack වෙන්න පුළුවන්. අස්ති අපේ මේ කැඩෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහරක් අයගේ දුවල පුතාලා දැකලා තියෙනවනේ නේද? අත කැඩුනා, කකුල කැඩුනා එහෙම කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒවා හයිය නෑ. and disfigurement ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ ඒ අස්ති තියෙන ඒවා ඇද වෙලා දැන් අපි හරි විදියට නම් ඒවා තියෙන්න පිහිටන්න ඕන විදියක් තියෙනවනේ. so they will be disfigured. ඒවා හරි නැති විදියට පිහිටනවා. ඇදේට නැත්තම් නැවිලා ඒ වගේ නිසි ආකාරයෙන් නැතුව අපේ අස්ති පිහිටන්න පුළුවන් අපේ විටමින් ඇඟේ තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වුණොත්. ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? දැන් අපි පොඩි කාලේ හොඳට අපේ අස්ති තිබිලා අපිට විටමින් D හරියට ලැබුණේ නැත්තම් පුංචි කාලේ ඉඳලා ඔන්න එතකොට අපිට අපේ බෝන්ස් වල වෙනස් වීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. so that is why it is very important for us to take enough of vitamin D which comes from straight from the sunlight, and we can always go out and have it. So why do we want to have a less amount of vitamin D in our body? Now the seventh one helps with concentration, learning and memory. Vitamin D is very important to my little girls and boys over there. Why is it? Because it helps with concentration. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ අධ්‍යාපනයේට අපිට හරි වැදගත් vitamin D. Concentration අපිට අවධානය තියාගන්න, පාඩම් හොඳට මතක තියෙන්න. Learning and memory අපේ අධ්‍යාපනයට හොඳ මතකයක් අපිට තියාගන්න, පාඩම් ධාරණය කරගන්න මගේ දුවල පුතාලට උදව් වෙනවා vitamin D. So as children, that is the most important thing. You all go to school, you all play and you learn. So to keep everything in a proper way, in a balanced way, we have to have vitamin D in our body in the correct amounts. අපි නිසි විදියට vitamin D අපේ ශරීරයට ලබා දුන්නොත් ඔන්න පුතේ අපිට ඒ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න දුවල පුතාලට අවස්ථාව ලැබෙනවා. Now let's go to our next slide. Right. Now this is important. ඔන්න පුතේ හොඳින් අහගන්න හුඟක් වැදගත් වෙන කරුණක් තමයි මේ. This is very important for all of us to remember. An overportion of vitamin D in children makes one's body consumes an excess of calcium. ඒ කියන්නේ පුතේ උන්න වැඩිපුර ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඕනම දෙයක් වැඩිපුර ගන්න එක හොඳ නෑනේ පුතේ නේද? So if you take additional portions of vitamin D, ගොඩක් අපිට vitamin D ඇඟේ වැඩි වුණොත් පුතේ අපිට ඒවා කැල්සියම් විදියට තැන්පත් වෙනවා අපේ ඇඟේ. Right? That is what it says. An overportion of vitamin D in children makes one's body consumes an excess of calcium. ඒ කියන්නේ අපි vitamin D වැඩියෙන් ගන්නවා කියන්නේ පුතේ අපේ ඇඟ ඇතුළට වැඩිපුර කැල්සියම් උත් යනවා කියන එක. This will get kept in your child's body which can harm the kidney. අපේ වකුගඩු වලට පුතේ ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Because when we take a lot of vitamin D, that is why I told you that it has to always be in the correct amount. It has to be balanced. Vitamins are to be taken in small quantities and they have to be in the necessary quantities, not a high dose or not a low dose. So if you take it more than the required amount, that will go and deposit in the kidney. දුවල පුතාලගේ වකුගඩු දැන් පුංචි කාලෙම දුවල පුතාලා හරි විදියට මේ දේවල් අරගත්තොත් පුතේ ලොකු වෙනකොට අපිට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. They will go and deposit in your body and it will affect your kidney. අපේ ඇඟේ විවිධ තැන්වල කැල්සියම් විදියට තැන්පත් වෙලා ඊට පස්සේ ඒවා අපිට වකුගඩු වලට බලපාන්න පුළුවන් වැඩිපුර අපි මේ දේවල් පාවිච්චි කරුවොත්. So you have to remember nothing, not only vitamin D, vitamin A, any amount of vitamins, even fat, even minerals,
too much of any of these things will not be good for your health. Now we are going to talk about our final vitamin, which is very essential as all the other vitamins that we spoke about. ඔන්න පුතේ දැන් අපි අපේ text book එකේ දුවල පුතාලගේ තියෙන අන්තිම vitamin එක තමයි vitamin E. Can you see? Vitamin E. So we are going to talk about vitamin E now. I'm vitamin E. Now I hope you know how to spell the word vitamin, right? Vitamin E. We are going to talk about vitamin E. Now, what is the benefit of taking vitamin E? දැන් අපි vitamin එකක් ඇයි අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ මොනවද ඒවා තියෙන කෑම නේද පුතේ? Because we are talking about healthy living in our unit number 6, right? So now we are going to see what is the use of taking vitamin E. ඔන්න පුතේ මොකද අපිට වෙන්නේ vitamin E අපි ගත්තාම? It will help you to protect yourself against viruses. Vitamin E වලින් අපිට සිද්ධ වෙන ලොකුම වාසිය මොකද්ද පුතේ? විවිධ වර්ගයේ වෛරස් වලින් අපිව ආරක්ෂා කරගන්නවා. වෛරස් වර්ග තියෙනවානේ නේද? එක germs තියෙනවා. There are different types of germs, different types of diseases, viruses. So if you take vitamin E, you will not be getting any of these unnecessary viruses, and you can live a healthy life. So now we are going to talk about the food items which we can find vitamin E. Peanuts, avocados, salmon and bell pepper. Peanuts කියන්නේ මොනවද පුතේ? Peanuts කියලා කියන්නේ රටකජු වලට. මගේ දුවල පුතාලා ආසයිනේ. Right. Peanuts වල තියෙනවා vitamin E හොඳ ප්‍රමාණයක් රටකජු වල තියෙනවා. Right? Then avocado. What is avocado? අලිගැට පේර නේද? අපි අලි පේර කියලා කියනවා. අලිගැට පේර වල තියෙනවා පුතේ හොඳ vitamin E. So these are natural things that we can take. නේද පුතේ? vitamin E අපිට පෙති විදිහට ගන්න ඕනේ නෑ. ඔන්න අපිට අලිගැට පේර කන්න පුළුවන් නම්, රටකජු කන්න පුළුවන් නම්, ලේසියෙන් අපි ආස දේවල් නේද පුතේ කන්න. And what are the other things? Salmon fish. We can eat salmon fish and bell pepper. මගේ දුවල පුතාලා දන්නවද පුතේ bell pepper කියන්නේ මොනවද කියලා? There are different bell pepper types in different beautiful colors. Red, orange, yellow and green. Bell pepper කියලා කියනවනේ දුවල පුතාලා දන්නවා. ලස්සනට පාටින් එනවා අපිට bell pepper. So vitamin E is basically in these food items like peanuts, then avocado, salmon and bell pepper. Bell pepper කියන්නේ මිරිස් වර්ගයක් පුතේ නේද? ඒ වුණාට ඒක අපිට ඒකේ තියෙන ඒ මාංශල ගතිය වැඩිනේ. ඇතුලේ තියෙන ඇට ප්‍රමාණය පොඩ්ඩයි. හුඟක් සැර නෑ. So we can have bell pepper added to maybe when we make salads. So that's a very good source of getting vitamin E. So what are the food items? Basically peanuts, avocado, salmon and then bell pepper. Now we will talk about vitamin E as we did with the other vitamins. We learnt about them. Now we know why we need them. Vitamin A, B, C and D. So now we are going to talk about vitamin E more and more. Come, let's see what it has to tell us. Okay, vitamin E. Vitamin E is an important vitamin required for the proper function of many organs in the body. ඔන්න පුතේ vitamin E කියලා කියන්නේ අපිට අපේ ශරීරයේ හුඟක් අවයවවලට උදව් වෙන vitamin එකක්. It's not only good for only one organ in our body, but most of our body parts are being helped with this vitamin E. It is also an antioxidant. ප්‍රතිඔක්සිකාරක කියලා කියනවා අපි. antioxidant එකක් විදියටත් vitamin E අපිට උදව් කරනවා. Vitamin E plays an important role in the growth and development of children. Because we are children, we are talking about my little girls and boys. So we are going to see why this vitamin E is important to my little girls and boys over there.
මගේ දුවලා පුතාලට ඇයි මේවා වැදගත් වෙන්නේ කියලානේ ටීචර් කියන්නේ නේද පුතේ මගේ දුවලා පුතාලා ලස්සනට හොඳට සෙල්ලම් කරලා නේද අසනීප වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා බලන්නනේ ටීචර් ආස. ඉතින් ඔන්න අපි බලමු ඇයි මගේ චූටි දුවලා පුතාලට මේවා ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා. Now here these are the food items that we can find vitamin E. Come, let's talk about it, okay? Good sources of vitamin E for children. ඔන්න පුතේ අපිට හොඳ විටමින් වර්ග ලැබෙන හොඳ එළවලු පළතුරු කොයි වගේ දේවල් වලින්ද අපිට විටමින් E ලැබෙන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. Children can get all of the vitamin E they need from foods, including foods naturally high in vitamin E, such as carrot juice, tomato, sweet potato, spinach, avocado, mixed nuts and vegetable oil. ඔන්න පුතේ දැන් අපි කලින් කතා කරපු දේවල් වගේම මෙන්න මේ දේවල් මගේ දුවලා පුතාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. Naturally high in vitamin E. ස්වභාවයෙන්ම vitamin E වැඩි වශයෙන් තියෙන ආහාර තියෙනවා පුතේ. ඒවා තමයි අපි මේ vitamin E අපේ ඇඟට ලබා ගන්න අපි ගන්න ඕනේ. What are they? Carrot juice. ඔන්න පුතේ අපිට carrot වලින් හදාගන්න juice එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then tomato තක්කාලි මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවනේ තක්කාලි tomato. Sweet potato කියන්නේ මොනවද පුතේ? බතල වලක් තියෙනවා ඔන්න ගොඩක් vitamin E. Then spinach නිවිති, avocado ඔන්න තියෙනවා අලි පේර අපිට. Mixed nuts and vegetable oil. Mixed nuts කියන්නේ පුතේ අපිට විවිධ වර්ගයේ ඇට වර්ග තියෙනවා නේද? දැන් අපි කනවා රටකජු දැන් අර ටීචර් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. Then there are some more nuts like cashew nuts, walnuts, then hazelnuts අපිට විවිධ වර්ගයේ nuts වර්ග තියෙනවා. ඒ දේවල් වලක් තියෙනවා පුතේ මේ vitamin E oil. හුඟක් වෙලාට අපේ ඇඟට vitamin E වලින් තෙල් තමයි හුඟක් වෙලාට අපිට තෙල් බවට හැරිලා අපිට උදව් කරනවා. So these are the main food items that you can have vitamin E and it will help you to live a healthy life because we are talking about healthy living in our unit number 6. Okay, right. Now we are going to talk about the benefits of vitamin E for hair. ඔන්න පුතේ අපි දැන් කතා කරනවා vitamin E වලින් අපේ කොණ්ඩෙට තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. Because especially vitamin E helps us to have beautiful hair, teeth, nails and all of that. Okay, healthy immune system. Right, let's see why it is important for our hair. It boosts hair growth. අපේ කොණ්ඩය දිගට වැවෙන්න ඔන්න උදව් වෙනවා. My little girls, now you have to take vitamin E, right? The food items which have which has got vitamin E, if you want to have beautiful long hair, that helps you to for your hair to grow. It boosts your hair growth. අපේ කොණ්ඩය වැවෙන්න, අපේ කොණ්ඩය වැවෙන එක වැඩි කරන්න අපිට උදව් කරන දෙයක් තමයි vitamin E. Improves hair appearance and treats split ends. මොකද්ද පුතේ මේ hair appearance කියලා කියන්නේ? Hair appearance. That is for your hair to look very nice. දැන් ඔන්න පුතේ කොණ්ඩේ අපි ඔන්න සමහර වෙලාවට ටීචර් කියනවා නේද? කපුටු කූඩයක් වගේ වෙලා කොණ්ඩේ ඔක්කොම අවුල් වෙලා එහෙම කියනවා නේද? කොණ්ඩේ අපේ කැත වෙන වෙලාවල් තියෙනවා නේද පුතේ? හැබැයි අපි ලස්සනට විටමින් E අපි හොඳට අපේ ඇඟට ගත්තොත් අපේ කොණ්ඩේ අපිට ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් පිළිවෙලට. කොණ්ඩේ එහෙම මෙහෙන් ගැලවෙන්නේ නැහැ. කොණ්ඩේ වේලිලා වගේ උඩට එන්නේ නැහැ. So it will be very healthy. We have to have healthy hair. You can tie it, you can comb it and you can keep your hair very neat. It will appear in a very nice way. කොණ්ඩේ පෙනුම ලස්සනට තියනවා පුතේ. ලස්සනට කොණ්ඩේ වේලිලා වගේ නැතුව ලස්සන කොණ්ඩයක් අපිට තියාගන්න විටමින් E අපිට උදව් වෙනවා. Then treats split ends. මොනවද පුතේ split ends කියලා කියන්නේ? කොණ්ඩේ පැලෙනවා නේද සමහර දුවලා පුතාලගේ. ඔන්න විටමින් E අඩු වුනහම තමයි කොණ්ඩේ පැලෙන්නේ. කොණ්ඩේ අග split ends. අග කෙස්වල අගින් ඔන්න කොණ්ඩේ පැලෙන්න පටන් ගන්නවා. That is due to lack of vitamin E. So if you want to if you want your hair to grow long
and healthy, and if you want your hair to look very nice, and if you don't want any split ends in your hair, you have to take the natural vitamin E, the sources of natural vitamin E. Prevents hair fall as well. කුණ්ඩේ ගැලවිලා යනවා සමහර වෙලාවට නේද පුතේ. Now most of your sisters, older sisters, අක්කලා එහෙම කියනවනේ අනේ මගේ කොණ්ඩේ යනවා, කොණ්ඩේ පීරනකොට කොණ්ඩේ ගැලවෙනවා. So your hair, it will prevent your hair falling down. කොණ්ඩේ ගැලවිලා යන එක නැති කරගන්න පුළුවන් අපි විටමින් E හරි ප්‍රමාණවල් වලින් ගත්තොත් පුතේ. So that will help you to keep good and healthy hair. Vitamin E helps you to have healthy hair. Vitamin E skin benefits. Not only for your hair, but it will give you beautiful skin as well. It moisturizes. What does that mean? It moisturizes. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ හැමේ තියෙන තෙතමනේ අපිට තියාගන්න vitamin E උදව් වෙනවා. Vitamin E hydrates skin and allows it to retain moisture, keeping it healthy over time. අපේ ශරීරය පුතේ නිතරම හැම දෙයකදීම අපේ හැම අපිට හැම වෙලේම හැම එක එක තැන්වලට නිරාවරණය වෙනවා නේද පුතේ. අපි දැන් මුළු අපේ ඇඟම වැහෙන්න නෙවෙයිනේ අපේ අත් කකුල් එතකොට අපේ මූණ නේද බෙල්ල කන් ඒ දේවල් හැම වෙලේම ඇරිලා තියෙන්නේ. So it will vitamin E will help you to keep your skin hydrated. හැමේ තියෙන තෙතමනේ තියාගෙන නිතරම වැඩ කරනකොට හැමට හානි වෙනවා. ඒ දේවල් වලින් අපේ හැම දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා you all go out and play in the sun, right? You all, and then lots of dust will come on your skin, right? So your skin has to be healthy. So you have to take vitamin E in order to keep your skin in the proper hydration. It softens skin. Vitamin E helps to make skin soft and baby smooth. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා කවුරුත් ආසයිද හැම ගොඩාක් රළු වෙලා තියෙනවට? අපි ආස නෑ නේද පුතේ? හැම තියෙන්න ඕනේ චූටි බබෙක්ගේ වගේනේ නේද? It has to be very smooth, very soft. අපි ආස එහෙම නේද? අපේ හැම හයියයි නම් හරි රළුයි නම් අපි ආස වෙන්නේ නෑ. It has to be very light, elegant, and your skin has to look like a baby skin. පුංචි දරුවෝ මගේ චූටි දුවලා පුතාලත් තාම පුංචි. ඉතින් ඒ විදියට හැම තියාගන්න ඕනේ නම් අපි හරි විදියට කෑම අරගෙන vitamin D, E හැම එකක්ම අපේ ඇඟට ලබා ගන්න ඕනේ. It strengthens skin. අපේ හැම ශක්තිමත් කරනවලු පුතේ. Vitamin E helps boost skin's durability, keeping it strong a long term. For if you want to have beautiful, radiant and glowing skin, which looks like baby skin, soft and smooth, and if you want to have healthy skin for a long time, now because we have to live with our skin for the rest of our life, so you have to look after your skin. අපි හැමදාම අපේ හැමත් එක්කනේ පුතේ ජීවත් වෙන්නේ නේද? අපි යා බලා ගන්න ඕනේ, එයා හොඳ ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. So that is why intake of vitamin E is very important for your skin. So now you know why you need to take this vitamin E. That is, maybe you can eat avocado, peanuts and all that, and you must try to maintain healthy skin as well. Right. Now what happens to us when we do not take enough vitamin E? What happens when we can't get enough vitamin E? ඔන්න අපිට vitamin E හරියට ගන්න බැරි වුණොත් අපිට මොකද වෙන්නේ පුතේ? Inadequate vitamin E can cause problems such as nerve and muscle damage that can cause a loss of feeling in the arms and legs. මොකද්ද වෙන්නේලු පුතේ? vitamin E අපිට හරි ප්‍රමාණයෙන් ගන්න බැරි වුණොත් අපිට වෙනවලු it can cause problems such as nerve and muscle damage. Nerves කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ ස්නායු පද්ධතිය නේද? අපිට ස්නායු තියෙනවනේ. අපිට චූටි පොඩි පොඩි නහරවල් වලින් ඇඟ පුරාම ලේ අරගෙන යනවා. අපිට nerves තියෙනවා. So they will also be damaged. And muscles. අපේ තියෙනවානේ පුතේ අපිට තියෙනවා මාංශ පේශි, අපේ ස්නායු පද්ධතිය, ඒ දේවල් වලට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් vitamin E අපිට හරි ප්‍රමාණවල් වලින් ගන්න බැරි වුණොත්. Then you will cause a loss of feeling in the
arms and legs. අපිට පුතේ අපේ nerves වලට හරියට vitamin E නැතුව ඒවා damage වුණොත් අපිට දැනෙන එක නැති වෙනවා. We will not have feelings. අපිට දැනීම පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන් අත්වල කකුල්වල ඒ දේවල් වයසට යනකොට හුඟක් වයසට ගියාම අපි මේ දේවල් දැන් පුංචි කාලේ ඉඳලා දුවලා පුතාලා මේවා ගන්න ඕනේ කියන්නේ ලොකු වෙනකොට මේ දේවල් අපිට වෙන්නේ නැති වෙන්න නේද පුතේ? So you have to take vitamin E and it will help you. If you don't take it properly, you will lose feelings in your hands and legs. Then poor body movement, control and muscle weakness. එතකොට පුතේ අපිට දැන් අපේ ඇඟේ තැන් වල රිදෙනකොට නේද අපිට හැංගීම් දැනීම නැති වෙනකොට මොකද වෙන්නේ අපිට හරි විදියට අපිට හොඳට ඇක්ටිව් වෙලා වැඩ කරන්න බැරි වෙනවා. You will not be an active child. You have to run, you have to play, you have to play with your friends, and then you have to learn in your classroom. So you will not be active at all times if you are having a lack of vitamin E. And muscle weakness. නිතරම ඇඟරි දෙනවා. අනේ මට නම් මුකුත් කරන්න බෑ. හරි කම්මැලි ගතියක්. ඔන්න එහෙම වෙන්න පුළුවන් අපි හරි විදියට vitamin E ගත්තේ නැත්තම්. So that is point 1. Then vision problems and a weak immune system may also be signs of vitamin E deficiency. ඇස් පෙනීම දුර්වල වෙන්න පුළුවන්ලු පුතේ. Right? Vision problems. Vision කියලා කියන්නේ පෙනීමේ එක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. So you have to take proper amounts of vitamin E in order to have good vision. අපේ චූටි කාලෙම මගේ දුවලා පුතාලගේ ඇස් නරක් වුණොත් එහෙම නේද පුතේ? So taking natural sources of vitamins and minerals like plants and then animal food, that will give you all the necessary vitamins that you need in order to maintain your vision properly, and it will be damaging your immune system as well. දුවලා පුතාලගේ ප්‍රතිශක්තිකරණයටත් මේ දේවල් අඩු වුණාම හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. ඇස් දුර්වල වෙනවා වගේම අපිට වෙනාසනීපත් මේ නිසා හැදෙන්න පුළුවන් පුතේ. Know these before taking vitamins. Know these before taking vitamins. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔන්න අපි විටමින් ගන්න කලින් සමහරක් දේවල් ගැන අපි පොඩි අවබෝධයකින් තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. We have to know these things before we take vitamins. Let's read and see what these things are. Okay? Right. The first one. Vitamins are not a supplement for food. Vitamins are not a supplement for food. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔන්න දැන් අපි විටමින් පෙති බොනවනේ. ඔන්න අපි විටමින් පෙති විදිහට අරගෙන හිතනවා මං මැල්ලුම් කන්න ඕනේ, මං කැරට් කන්න ඕනේ, මං මස් මාළු කන්න ඕනේ නෑ. මං විටමින් පෙති බොන හින්දා මට ඒ කිසි දෙයක් ඕනේ නෑ. We can't think like that. Just because you take vitamins as, food supplements or like tablets or like pills, that doesn't mean that it is not a supplement for food. You cannot say that you're not going to eat fish or meat or vegetables because you take vitamins. Vitamins අරගෙන විතරක් මදි අපි ස්වභාවික කෑම විදියට විටමින් ගන්න ඕනේ පුතේ. ස්වභාවිකව ලැබෙන කෑමක් විදියට. අපි ඒක අරගෙන අපි සාමාන්‍ය විදියට ගන්න කෑම අරගන්න නැතුව ඉන්න බෑ. So that is not good. You have to remember, even if you take vitamins orally, you have to stick to a balanced diet because that is the correct way to take vitamins. Don't take more than you need. Don't take more than you need. අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට විතරයි vitamins ගන්න. That is why I told you, now when we spoke about vitamin D, I told you excess of vitamin D can go and deposit in your body and that will affect your kidneys. අපි අනවශ්‍ය විදියට vitamin ගත්තොත් පුතේ ඒක අපිට නොඑක් විදියට අපේ ඇඟට හොඳක් නෙමෙයි ඒකෙන් වෙන්නේ. We have to take them in small quantities as I told you and in the proper amounts that you need. Do not take it overdose. Right? You must not take more than you need. Now, small children needs vitamins in a different, quantity. But older people need more than the little ones need. Sometimes the older people doesn't need certain vitamins where the little children need. පුංචි ළමයින්ට ඕන විටමින් වර්ග තියෙනවා, වැඩිහිටියන්ට ඕන ඒවා තියෙනවා නේද පුතේ? අපි ඒගොල්ලන්ට නිසි ප්‍රමාණ වලින් තමයි ඕනේ. එතකොට ඒ ගැන අපි දැනගෙනයි vitamins පාවිච්චි කරන්නේ. Most vitamins should be taken with meals. කෑමත් එක්ක තමයි පුතේ විටමින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්න ඕනේ. ආහාර ගන්න අතරට ඒත් එක්ක නිසි විදියට ආහාර ගන්න ගමන් අපි විටමින් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.
Vegans and vegetarians may need more of one vitamin. ඔන්න පුතේ අපි දැන් කියන්නේ සමහර දුවල පුතාලා ඉන්නවා නේද vegetarian මස් මාළු කිසිම දෙයක් කන්නේ නැහැ. So now at that time when you eat only vegetables, you get only the vitamins which you get from the plant sources. අපිට ශාකමය ආහාර විතරක් නම් අපි කන්නේ මස් මාළු කන්නේ නැත්නම් අපිට සත්ව ආහාර වලින් ලැබෙන විටමින් අපිට ලැබෙන්නේ නැහනේ පුතේ. ඔන්න එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ විටමින් ගන්න ඕනේ වෙන ක්‍රමයකින්. එතකොට අපිට පුළුවන් බෙහෙත් පෙති විදියට නේද විටමින්ස් අපිට එතකොට ගන්න පුළුවන්. Those who are vegetarians, those who are vegan can intake more than one vitamin, maybe as pills or tablets. මොකද ඒගොල්ලෝ ගන්නේ ශාක ආහාර විතරක් නිසා පුතේ සත්ව ආහාර වලින් ලැබෙන විටමින් ප්‍රමාණය ඒගොල්ලන්ට ඇඟේ අඩු වෙන නිසා විවිධ වර්ගයේ විටමින් ඒගොල්ලන්ට වෙනම ගන්න වෙනවා. Right? So that is important. Then some vitamins can interfere with medicine. Now those people who take medicines, බෙහෙත් වර්ග ගන්නවානේ පුතේ. විටමින් කියලා කියන්නේ බෙහෙතක් නෙමෙයි නේද? අපේ ඇඟට අවශ්‍ය කරන ශරීරයට අවශ්‍ය කරන පෝෂකාංගයක් තමයි විටමින් කියලා කියන්නේ. බෙහෙතක් එහෙම නෙමෙයි. But sometimes it can interfere with medicine. අපි විටමින් වර්ග පුතේ පෙති විදියට ගන්නකොට බෙහෙතුත් අපි ගන්නවා ඕන පෙති විදියට. එතකොට ඒ දෙක අතර පොඩි නොගැලපීම් එන්න පුළුවන්. They can interfere with each other. So sometimes taking vitamins with medicine will not be a good thing. So you have to first know what you are taking, what the medicines that you take, and then you have to think of the vitamins that you are going to take. Be careful about combining vitamins. දැන් ඔන්න අපි හිතනවා මට vitamin Dත් ඕනේ මට Eත් ඕනේ ඔක්කොම ඕනේ කියලා. Now we cannot combine everything together. අපිට හැම වෙලේම පුතේ විටමින් දෙක තුනක් එකට එකතු කරගෙන එකපාර බොන්න හරි එකපාර එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. We must not combine them. Sometimes they won't agree with each other. Sometimes some vitamins won't tally with some other vitamins. So you have to know of all those things. එකට හැම වෙලේම විටමින් ටික ඔක්කොම එකට ගන්න එක කරන්න නරකයි. Now those who take oral tablets vitamins have to keep that in mind, not to take all the vitamins together. The best thing you can do is eat a healthy diet. This is the most important thing. ඔන්න පුතේ විටමින් ගැන අපි කොච්චර කතා කෙරුවත් මගේ දුවලා පුතාලා දැනගන්න ඕන වැදගත්ම කරුණ තමයි මෙන්න මේක. The best thing, හොඳම දේ, the best thing you can do is eat a healthy diet. අපි නිතරම ස්වභාවික ආහාරවලට එළවලු මස් මාළු ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න බැලන්ස් ඩයට් එකක් අරගන්න නිතර අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. So you get all the natural vitamins and minerals that you need rather than going in and buying expensive vitamins from the pharmacy and drinking it. Always stick to a balanced diet. So learning about vitamins, I think you learnt about all the 5 main vitamins and now you know why we need them. And very specially remember, always have a balanced diet so that you can have all the essential vitamins and minerals that you need. Okay? Right. Now let's see what we have to do next. Now we are going to recall all the vitamins that we have learned. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් lesson number 6 part 1 එකෙන් part 2 එකෙන් අද ඉගෙන ගත්ත ඔක්කොම vitamins ගැන අපි ටක් ගාලා මතක් කරගෙන ඉමු. We are going to take a quick look at all the vitamins that we have learned in our lesson 6 part 1 and lesson 6 part 2 today, before we move on with our workbook activities. Now you have to take your workbook activities, take the workbook now and get ready to do the workbook activities because I'm going to help you. දුවලා පුතාලා workbook activities වලටත් දැන් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බලලා ඉමු ඉගෙන ගත්ත දේවල් ආයෙත් මතක් කරගෙන. Right, now what is the first vitamin that we spoke about? It's vitamin A. I'm vitamin A. I help you to see well. මොනවාද පුතේ අපි විටමින් A වලින් ලැබෙනවයි කියලා කිව්වේ අපිට මොකද්ද තියෙන ලොකුම ප්‍රයෝජනේ? I help you to see well. විටමින් A අපි හොඳට පාවිච්චි කරුවොත් හොඳට ගත්තොත් අපේ ඇස්වල පෙනීම අපිට දියුණු වෙනවා. And what are the food items that we have that we can find vitamin A in?
You can find me in fish, mangoes, eggs, cheese and carrot. මාළුවල, අඹවල, එතකොට බිත්තරවල, cheese වල, carrot වල තියෙනවා vitamin A. Now you have to keep this in mind. We have to fill the chart in our workbook. Right, the first vitamin is vitamin A. Then the second one we spoke about is I'm vitamin what? B. Vitamin B. ඔන්න අපි A ගැන කතා කරා. දැන් කතා කරනවා vitamin B. What are the benefits of vitamin B? Vitamin B will help you to be energetic. අපිට ශක්ති සම්පන්නව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ලු vitamin D අපි හරියට ගත්තොත්. What are the food items? Meat, brown rice, milk, beans and avocados. මොනවද පුතේ? මස් වර්ගවල තියෙනවා හුඟක් vitamin B. Brown rice අපි red rice කියලාත් කියනවා. දුඹුරු පහටට හුරු සහල් වර්ග, ඇට වර්ග ඒවා වල vitamin B තියෙනවා. Milk, කිරි, beans and avocados. බෝංචි පවුලට අයිති වෙන හැම ඇට වර්ග තියෙන ඒවා වල beans බෝංචි වල ඒවා වල තියෙනවා. අලිපේර වල තියෙනවා. avocado වල තියෙනවා vitamin B. So remember, then when we do our workbook activity, I will help you. We will take a look at this once again and we will complete. Right, next is vitamin C. Oh, right, I'm vitamin C. Vitamin C. Okay, vitamin C will help you to keep your gums healthy. Vitamin C ගත්තාම මොනවාද මගේ පුතාලට මතකයි නේද අපි කතා කරේ about our oral health. අපේ gums ඒ කියන්නේ පුතේ විදුරු මස් අපිට නිරෝගීව තියාගන්න ඕන අපිට vitamin C උදව් වෙනවා. Then what are the food items? Mainly vitamin C we can have in all the fruits and vegetables. Guava, lemon, papaya, oranges and strawberries. පළතුරු වල vitamin C ගොඩක් තියෙනවා නේද පුතේ? ඔන්න එතකොට මේ ටික මතක තියාගන්න ඕනේ අපි workbook activities කරන්න. After vitamin C, what is the vitamin? I am vitamin D. Vitamin D is also very important. Okay, vitamin D. And vitamin D will help you to have strong bones and teeth. Oh, strong bones and teeth. So today we spoke about vitamin D. We can find vitamin D in salmon, cheese, egg yolk, soy milk and cereal. අද මගේ පුතාලා කතා කරා මතකයි නේද පුතේ? Right, then the final vitamin that we spoke about is vitamin E. I'm vitamin E. I'm vitamin E. Right, then how can vitamin E help us? It will help you to protect yourself against viruses. Vitamin E අපිව virus රෝග වලින් ආරක්ෂා කරනවා. Then if we eat peanuts, avocados, salmon and bell pepper, we will get vitamin E. Okay, right, now I hope you can remember. Don't worry if you can't fill your little chart in the workbook. I will help you. Don't worry. Right, now we will take our workbook closer to you, take your pencils, and now we will try to complete our workbook activity. Right, now what do we have to do here? We have to write the name of the vitamin, then we have to see where we can find vitamin, that particular vitamin, and then the uses of it. අපිට පුතේ workbook activity එකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? අපි vitamin වර්ගය ලියන්න ඕනේ. එයා අපිට මොනවා වලද තියෙන්නේ කියලා found in the food items that we can find the vitamin, and then we have to write the uses. අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා ඔන්න අපි ලියන්න යනවා. So now we are going to start with the very first vitamin. What is our very first vitamin? That is vitamin A. ඔන්න අපි දැන් vitamin A ගැන ලියමු පුතේ. I hope you can remember. What are the food items that we found vitamin A in? මගේ දුවල පුතාලා පෙරලන්න දුවල පුතාලගේ pupils book එකට අපි බලමු දුවල පුතාලට අමතකයි නම් ඔන්න අපි බලමු දැන් මොනවා වලද තියෙන්නේ කියලා. We can find vitamin A in fish, mango, eggs, cheese and carrot. දුවල පුතාලා මේකෙන් තුනක් ලිව්වා නම් ඇති. Maybe we can write fish, mango and eggs. So we will write it like this. We can find it in fish,
mango, and eggs. We can write 3 food items that we can find this food. Then vitamin A helps you in what? Vitamin A helps you to have good eyesight. තුවල පුතාලට මතකද? I help you to මොනවා කියලාද කිව්වේ? I help you to see well. I help you to see well. So now we have to write that in our chart. What are the uses? It helps you to see well. Have good eyesight. Eyesight කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? To have good eyesight. හොඳ පෙනීමක් අපිට ලබා දෙනවා. Right. So now when we talk about vitamin A, these are the things that we can find vitamin A in. Fish, mango and eggs. දුවල පුතාලා 3ක් ලිව්වොත් ඇති. There are cheese, carrot and all those things, but 3 would do. Then the uses of vitamin A is to have good eyesight. හොඳ ඇස්වල හොඳ පෙනීමක් අපිට ලබා දෙනවා. Right, now let's move on to our second column. Right, we are talking about vitamin B. Okay, right, shall we take a look at the vitamin B? Okay, come, I'll help you. Right, okay, now this is vitamin B. First, we have to see the food items that we can find vitamin B. මොනවලද පුතේ අපිට vitamin B තියෙන්නේ? Meat, brown rice, milk, beans and avocado. දැන් මේකෙන් 3ක් ලිව්වොත් ඇති මගේ පුතාලා. Meat ලියන්න පුළුවන්, brown rice, milk, beans and avocado. මොනවද පුතේ අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන? To be energetic. ශක්ති සම්පන්නව අපිට හොඳ ක්‍රියාශීලීව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Come, now let's fill our chart. Okay, right, the food items are what? Avocado. මතකද මගේ පුතාලට ඔන්න අපි කිව්වා avocado. Meat. Then brown rice. Brown rice. නේද පුතේ? Right. So these are the food items that we can write. Then the uses of vitamin B is to be energetic. Right. To be energetic. අපිට ශක්ති සම්පන්නව ජීවත් වෙන්න vitamin B අපිට උදව් වෙනවා. Right? So these are the main things that you can write for vitamin B. What is our next vitamin? Next is vitamin C. Right. Now let's take a look at vitamin C. I'm vitamin C. I help you to keep your gums healthy. ඔන්න පුතාලට මතක තියාගන්න අපේ විදුරු මස්වල නිරෝගී භාවයට උදව් කරනවා. What are the food items? Guava, pear, then lemons, papaya, orange and strawberry. Okay, now we will write. What are the food items? We have papaya, then guava, lemon, lime. ඒ හැම එකකම තියෙනවා නේද පුතේ? ටිකක් ඇඹුල් පැලතුරු වල ඔන්න අපිට vitamin C හම්බ වෙනවා. Then the uses of vitamin C to protect gums. Gums කියලා කියන්නේ විදුරු මහට. නේද පුතේ? Right. Okay. So next, the fourth vitamin that we spoke about is vitamin D. A, B, C, D. Now let's take a look at vitamin D. Okay. I'm vitamin D. Vitamin D helps us to have strong bones and teeth. Oh, strong bones and teeth. අපේ අස්ති දත් අපිට ශක්තිමත්ව තියාගන්න පුළුවන්. What are the food items? Salmon, cheese, egg yolk, soy milk and cereals. Okay, right. Now we are going to write that. Vitamin D is there in salmon. Then soy milk.
What about egg yolk? We'll write that. බිත්තර කහමද නේද පුතේ? Egg yolk. Okay, right. Then what are the uses of vitamin D? To have strong bones and teeth. Okay, we'll write that. To have strong, ඒ කියන්නේ පුතේ ශක්තිමත් නේද? Strong bones and teeth. දත් සහ අස්තිවල ශක්තිමත් භාවයට. Okay, right. Now we have completed 4 vitamins. The final one, vitamin E. We spoke about vitamin D and E today. Okay, right. But we'll go back and we'll see what vitamin E gives us. Vitamin E helps us to protect ourselves against viruses. Protects yourself against viruses. Okay. Then what are the food items? Peanuts, avocado, salmon and bell pepper. Okay. It protects you from viruses, and these are the food items. So now we will write that. The food items are peanuts, avocado, then what are the others? We had peanuts, avocado, salmon. We have to remember that. Okay, peanuts, avocado, salmon are the main sources. So now we will write the uses of vitamin E that will protect you from viruses. So we'll write like that. Protect us from viruses. Right. Protect us from viruses. Right? That's it. Okay. So now vitamin A we can find in fish, mango and eggs. Then the uses of vitamin A is have good eyesight. Okay. Vitamin B we can find in avocado, meat and brown rice. Then it helps us to be energetic. Okay. Next one, vitamin C. We can find vitamin C in fruits like papaya, guava and lemon. Then the uses of vitamin C is to protect gums. Vitamin C helps us to protect the gums. Then vitamin D. What are the food items that we can find vitamin D? Salmon, soy milk and egg yolk. Then the uses of vitamin D is to have strong bones and teeth. Then the final one is vitamin E. We can find vitamin E in peanuts, avocado and salmon. Then the uses of vitamin D is vitamin E will protect us from viruses. So these are the main things that we can get out of the vitamins that we take. They have to be in the proper quantity and you have to try to take it through the natural sources, and that will be very beneficial for you. Okay. So now we are moving on to our final activity in your workbook. Okay. Now actually we spoke about vitamins. Vitamins are very important, and from the beginning I have been telling you that you have to eat a balanced diet to get all the vitamins and minerals. Teacher මුලින් ඉඳන්ම දුවලා පුතාලට කිව්වා නේද පුතේ අපි නිතරම ස්වභාවික එළවලු පළතුරු කන්න ඕනේ. එතකොට සමබල ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ. විටමින්ස් එතකොට අපිට ස්වභාවයෙන්ම ස්වභාවිකවම අපිට මේ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. So now what have you got to do in your second workbook activity? What would you like to eat for lunch? මගේ දුවලා පුතාලා මොනවද දවල්ට කන්න කැමති? දවල් ආහාර වේල. lunch කියලා කියන්නේ පුතේ අපි කොයි වෙලාවට කන කෑමද? Lunch is the meal that we take in the noon. දවල්ට අපි කන එකට තමයි අපි lunch කියලා කියන්නේ. උදේට කන එකට මොකක්ද අපි කියන්නේ?
breakfast කියලා කියනවා නේද? රැට කන කෑමට අපි කියනවා dinner කියලා. So now we are talking about lunch. What would you like to eat for lunch? ඔයා දවල් කෑමට කන්න කැමති මොනවද? Draw them. Draw them. අපිට ඒක අඳින්න කියලා කියනවා. Now my little girls and boys, you can take your color pencils. You all are very good in drawing. Now what do you have to draw? We have a nice, beautiful, big white color plate. So you can draw what you like to eat for lunch. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා හුඟක් වෙලාවට අපි මොනවද පුතේ දවල් කෑමට කන්නේ? අපි බත් කනවා නේද? අපි ලංකාවේ ඉපදිච්ච අය ගොඩක් වෙලාවට අපි බත්නේ කන්නේ. එතකොට මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න අඳින්න පුළුවන් rice and curry. We eat rice and curry for lunch. Right? So now I'm going to draw what I like to eat for lunch. Teacher අඳින්න යන්නේ ඔන්න teacher මොනවද දවල්ට කන්න ආස කියලා. Now I can't be drawing pictures on the board as you can. මගේ දුවලා පුතාලට ලස්සනට ඇඳලා පාට කරන්න පුළුවන් නේද පුතේ? So I am going to bring my plate of lunch. This is what I like to eat for lunch. Let's see. Right. Okay. Here comes my food to the plate like this. ඔන්න පුතේ teacher කන්න කැමති දවල්ට මෙන්න මේ වගේ කෑමක්. Right? I like to eat rice and curry. Okay, now if I draw, you can draw now. You can draw the rice, you can draw the vegetables that you like to eat. And I would like you to draw a balanced diet. හොඳ ලස්සන සමබල ආහාර වේලක්. Now when we say balanced diet, you have to have your rice. You have to have some sort of a green leaf. මැල්ලුමක් කන්න ඕනේ නේද පුතේ? මගේ දුවලා පුතාලට අනිත් විෂයන් උගන්වන ටීචර්ස්ලාත් එහෙම කියලා දෙනවනේ නේද? පරිසරය එහෙම maybe when you are talking about your environmental studies, you must be talking about a balanced diet. So all your other teachers are also telling you to have a balanced diet. So when we eat for lunch, usually we eat rice. So you have to have some curries. And especially you have to have, if you are not a vegetarian, you can have fish or meat, or egg. Or if you like some dry fish නේද කරවල මස් මාළු හාල් මැස්සෝ ඒ වගේ දෙයක් අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. Now when we spoke about vitamins, you learned that you not only need plant sources as well as animal food. So you have to have some sort of a meat item, maybe fish or meat or egg or anything like that, along with the other curries. අනිත් කෑම එළවලු වර්ග ව්‍යංජන එක්ක දුවලා පුතාලට එළවලු මස් මාළු ඒ දේවල් එකතු කරගෙන සමබල ආහාර වේලක් මෙන්න මේ විදියට කෑමට ගන්න පුළුවන්. So this is what I like to eat for my lunch. My plate of rice and curry for lunch today. You can draw whatever you like. දුවලා පුතාලා කැමති එළවලු මගේ දුවලා පුතාලා කන්න ආස දේවල් ලස්සනට මේ ප්ලේට් එක උඩ අඳින්න පුළුවන්. So now we have come to the end of our lesson number 6. Now we have completed lesson 6 part 1, and today we have completed lesson 6 part 2. And we spoke about the main vitamins, vitamin A, B, C, D and E. So now we know the value of taking vitamins and why they are very essential, and the uses of vitamins that we have spoken about. අපිට මේ විටමින් කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ? මොන වගේ දේවල් වලද මේ විටමින් වර්ග තියෙන්නේ? දුවලා පුතාලා ඇයි මේවා කෑමට පරිභෝජනයට ගන්න ඕනේ? ඇයි කියන එක අද අපි lesson එකෙන් ඉගෙන ගත්තා. And I think you can teach all your little brothers and sisters, your older brothers and sisters, and even you can tell your parents what you have learned in your English lesson. So I'm very happy that I have concluded lesson number 6 with my little girls and boys in grade 5. So I'm going to go and come back once again with my next lesson for you. We are talking about healthy living, and my next lesson, lesson number 7, is going to be another interesting lesson for you. So until I see you again, bye. Take care and stay safe. Bye.